abera twigurukiye nibatihana bazashewe abera twigurukiye. Haleluya, haleluya. Nuko Satani yaroshwe ku isi amanukana n'abambari be. Nibwo Yohana yumvise ijwi rivuga ngo noneho birakomeye. Ariko bikomereye bande? Abo mu isi. Ngo mwamajuruwe n'ababamwo mwishime mwongere mucurarange munezerwe kuko se kibi cya gisato cy'amahero kibavuyemo. Ngo ariko mu Giswahili ngo ole dunia, ngo wasiwe n'inyanja n'ikuzimu n'ibiriyo byose bibonye ibara bigushigishano kuko Satani amanukiye afise uburakari bwinshi n'ubugome bwinshi kuko azi kwigihe cyari gito agatabwa mu kiyaga cya kumuriro. Agiye kuhiga rero abari kwisi. Ubwo ruhigi rero nirwo Paulo yabonye. Ndagira ngo tubaze tuvuge kugwa kwe na installation ye uko yestaye uko yashizeho ubwami butatu nababwiye. Amaze kugera kwisi yagize igituro hehe cyangwa ubwami bwe bwitwa ijuru ni hehe cya mubiri Bibiliya. Jambo ry'Imana rituyobore ridufasha. Byo uzajya ukora byose uje mu ijambo. Bwana sifiwe. Tuzajya ujya mu bintu byinshi ijambo warishize ku ruhande. Tuje muri Yesaya. Yesaya ibice 14 je kuraba ko byagendekeye umwanzi kigisato cy'amahero. Yesa dutabare ibice 14. Yesaya igice cya 14 murongo wa 11 gushika 15. Go tureba aho Satani yamanutse kuva mu ijuru ahafise ikicaro ahafise ubuturo kandi hitwa ijuru ryiwe nawe yitwa Imana y'ikuzimu. Tega amatwi wumve. Yesaya ibice 14 murongo wa 11 kugeza murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Murongo wa 11. Icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu, usasiwe inyo urazoroswa. 12. Wanyenyeri yo mu ruturuturu we, mwana w'umuseke, ko uvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka. 13. Waribwiraga uti nzazamuka nje mu ijuru nguze intebe yanje y'ubwami. Yibagirwa ko ari n'Imana yayihaye ndebe. Uzi ko hari abantu benshi bibagirwa wabagabiye bakamurwanya. Kadusubira muri umurongo wa 13. Waribwiraga uti nzazamuka nje mu ijuru nguze intebe yanje y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu mpera mu ruhande rw'impera y'ikaskazini. 14. Nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. 15. Ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Imana idutabare uwo mubisha ntakatwisasire. Mu Kirundi ngo mugwigobeko ashika mugwigobeko rwa rwobo. Yesu adutabare. Aha rero niho Satani yashize ubwami. Ubwo bwami bwe ibyo bukora icyambere, ubwo bwami bwa Satani bukorana n'ubundi buri kwisi, n'ubundi buri hejuru yacu mwirira ijuru riri hejuru yacu. Ubwo bwami ko ari butatu nta kindi bukora no gukora ibishoboka ngo aka gatwe kanje
n'agatwe kawe bazatumanukane mu kiyaga cyaka umuriro. Ariko Imana yamaze kurwana urugamba iranesha kuba yararungitse umwagazi w'intama Yesu Kristo ngo aducunguze amaraso ye. Kireka bazanga kwezwa n'amaraso ya Yesu, abo ntibakababaza Imana, ntibakababaze Kristo. Kristo yaritanze kugira ngo tubone ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bakora rero kamvuge bibiri bikuru bafise gukorana n'abari ku isi n'abari mu kirere. Icya kabiri bafise kuza gufotora ibikorwa ku isi byose, ibikorwa n'abanyabyaha, ibikorwa n'abagororotsi byose barafotora bakajyana ikuzimu. Satani yabona umugororotsi mu isi ari kuvuga ubutumwa bugatabara benshi, bukatuma abantu bakizwa benshi, uwo rero baravuga ati uyu aka kagabo tukarungikeho intwari yacu, daimoni akomeye aje kukarwanya. Batakurungitseho daimoni y'ubukene kandi wari umukozi w'Imana kugira ngo badaimoni baje baguha ikinogori ngo ko bakwirukanye mu nzu, ko wabuze ibyo kurya, ko umwana yananiwe kwiga kandi uri umukozi w'Imana. Byo ni daimoni bikomeye cyane Satani yakuroshe. Batakuroshe ku bukene, bashobora kurohaho iki daimoni cy'uburwayi kakuzahaza. Daimoni bakajya baca mu bantu bakuha ibinogori ngo ya mana yawe iri he, ko barwaye ugasogoba. Batakuroshe w'icyo kidaimoni, bakurohaho iki daimoni cy'ubukire, itunga. Wamara kugira itunga hasigaye daimoni kubwira ngo hekenya nawe kwisisha biriya bigore byose waza kubitinya kuko bari maskini. None nibyo barabikurungikira bikaza kugusomagura bigushakamo ubushuti. Korana n'abahambaye sha, bakaguhuza n'abategetsi bakomeye cyane, bakaguhuza bakakugira umuntu ukomeye. Ubwo hehe no kuzindukira mu gatondo mu masengesho, hehe no gusubira muri korari, hehe no kuvuga ubutumwa, ahubwo utagiye usigaye aho gusoma ijambo usigaye usoma icupa kandi witwa umukizwa. Yesu adutabara. Menya ngo turi ku rugamba. Ikindi bakora, hariyo umudaimoni uyu munsi yitwa Yesu, wo gukoresha ibitangaza hano mu isi. Benshi bakakora ibitangaza mu izina rya Yesu, wowe ugashinyika ngo ni ibitangaza biva ku Mana, naho biva kuri Satani kugira ngo biyobye abazojya mu ijuru. Twarabyigishije, wenda no muri iki cyigisho haraho tuzongera tukagera kuri izo mpemu mbi zikorana n'abari ku isi. Aho simbateba cyane. Umwami aganza ubwo bwami bw'ikuzimu, ategekera Satani ubwo bwami bw'ikuzimu yitwa nde? Simba tujya mu byashiro Yohana bici 9. Nababwiye ngo iri jambo ry'Imana nibwo buvugishwa bukomeye buzagufasha bukakuyobora mu rugendo ruja mu ijuru. Umwami cyangwa umukomanda akomandira Satani ubwo bwami bwe bw'ikuzimu mu cyicaro cye, ariko agakorana nabo ku isi n'abikuzimu nabo mu kirere muri iri juru riri hejuru yacu. Ibice 9 by'ibyashiro Yohana murongo wa 11 dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 11 ngo zari zifite n'umwami wazo ariwe marayika w'ikuzimu, ariwe marayika w'ikuzimu, mu ruheburayo yitwa Abadon, naho mu rugiriki yitwa Apaluoni. Yesu adutabare cyane. Aha naho Yohana yeretswe uyu marayika Imana iza mukoresha hamwe n'abadayimoni bazavanwa ikuzimu kubabaza abanyabyaha bazaba bari ku isi, mu gihe Imana izaba iri gukubita akanyafu inkoni. Twarabivuze ku banyabyaha ishengero tumaze gutaha mu izina rya Yesu. Uyu mwami n'ukomanda wa Satani aganza ukuzimu, ariko agakorana n'abari ku isi badayimoni babo, kabona bari mu kirere. Daimoni bwami Satani, bwami bwa Satani buri hejuru mu kirere. Bukora gute? Satani amaze kwesitara ubwami kuzimu, yesitara n'ubwami hejuru yacu, yesitara n'ubundi bwami hano hagati yacu bubana natwe. Nibwo burimo intambara nyinshi butugusha buturwanya. Tega amatwi wumve. Ubwami bwo mu kirere Satani arabwesitara, abuha umwami wita umwami w'ubuperesi, cyangwa mu Kiswahili mfalme wa Wajemi. Bakora iki?
Tumaze dusome. Tumaze dusome ubwo bwami nabwo bumenye utaribagirwa mu gitabo cya Daniel. Nababwiye ngo ubuvugishwa bukuru ujye burabira mu ijambo ry'Imana. Abwira ngo utwarwa n'abavugishwa ubu Satani yamaze kurungika imbwemu nyinshi z'ubuvugishwa bagakora n'ibitangaza ariko batakubujije kugusambanya cyangwa kukwiba cyangwa kukweskoroka mu izina rya Yesu. Daniel ibice 10. Ubuhanuzi bw'umukozi w'Imana yitwa Daniel umuheburayo ibice 10 murongo wa 12 n'uwa 13. Dusome tukubaha amandiko majambo y'Imana azobafasha mu buzima bwanyu. Murongo wa 12 mvuko havuga, aherako arambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Haleluya. Amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. 13. Ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikaeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara, ndinda mu bwami bw'ubuperesi. Twakeneze ijambo ry'Imana. Hano byari byagenze gute? Umukozi w'Imana Daniel yari yasenze isengesho, ariko reka mbanze mbabwire mu buryo bw'imbwemu. Ibyo twiga byose nibyo mu buryo bw'imbwemu tutabona n'amaso, ariko mbwemu yera yashatse ngo bihishuke. Niba bihishura akanabiduhishurira abakozi b'Imana, nako dufashe bene wacu ababizi n'abatabizi. Yesu ashimwe cyane. Uko Satani akora mu kirere, ubwami bwe bukora ibintu bibiri. Ubwami bw'ubuperesi bukora ibintu bibiri. Mvi cyambere bakora ni ugufata amasengesho yose avuye ku isi y'abitwa basenga Imana. Iyo basenze badakijijwe neza, iyo basenze by'imihango badakijijwe neza, abandi bumvise bagiye ngo niho Imana ivugira, ntaho agera. Niba ujya gusenga ati badutegetse ko dusenga amasengesho y'imisi 2, 3, 5, 40 nka Yesu, ariko kubera babivuze uraruhira ubusa n'umubiri wawe ukawangiriza ubusa. Bafata amasengesho yose y'abantu basenga ku isi, hari ibindi bidayimoni biri kubavugira mu mutima ngo ariko se aho wasengeye ko ngaki Imana iraguha, aho wasengeye iki kintu uri gusenga ngera iki cyifuzo tukimaranye umwaka usenga, tukimaranye imyaka 5 gisengera, cha bugufi cha muzindi nzira. Niba ari mariage warondera cyaha bakagucisha muzindi nzira. Niba ari inzu, niba ari uburwayi cya mu bapfumu, yo Mana ndikiza. Cyangwa nibikiza wowe ndikuzi, bakakwibutsa n'ibyaha wakoze. Nubwo Imana yabikubabariye barabikwereka bakabigarura mu maso yawe. Nuvuga ngo abadayimoni ba hano ku isi baba bari gukorana n'abari mu kirere. Ubwo rero ya majwi yakwinjiyemo akajya kudekuraja, kuko nawe udakijijwe neza. Bya bisengesho byose urungikana bariya na bariya biva ku isi yose, baba dayimoni bari mu kirere bakabifata bakabicakira. Tayangaya ari mu ibyacu, ayangaya ari mu ibyacu. Uziryo bangase iyo umuroza kuroze kangubwira iryo banko twagiye tubana n'abarozi bakijijwe. Afisi ibihigi akakurungikira ibirozi byiwe by'ibihigi, sinzi uko tubyita mu Kirundi neza. By'ibihigi bya bindi batuma umuntu bikamwica, biraza bigahagarara ku irembo ryawe bikajomera mu nzu hose. Byabona hari agapfunyika k'umuti wenda ucisha amazuru cyangwa wirasaga, tuzi ko ari umurozi koko. Burya rwanya ashaka kwica data burya bikatitira bikishiramo umujinya, bikisihinga bikishiramo umujinya. Byamara kugira umujinya, uburakari bwiza bukomeye cyangwa uburake bikaza bisuma mpaka bigacakira kagapfunyika. Byamara kugapfunyika bikakazingazinga ati turanesheje tujye kuri nyeneko. Nibwo bijururukira hejuru ya wa mugabo nyir'urugo,
bikamuniga bugaca yapfuye, cyangwa bikamunigira umwana cyangwa umugore, bugaca bajyana ku bapfumu agapfirayo, cyangwa wenda bakazongera bakamuvura agakira, ariko byamushegeshe. Icyo muracyumva? Kubera iki? Babonye ka gapfunyika gafisanye ubumwe n'ibyo mu bapfumu. Cyo mucyumva? Ikigira kabiri, y'ibyo bidayimoni bihagaze ku irembo bikajomera mu nzu hose, bigasanga nda gapfunyika karimo. Kenshi inzu z'abakizwa nta gapfunyika karimo. Oya, niba wagira ngo dupfunyika toragura ujya kucugunya muri wese, turagukwegera ibidayimoni. Ndabona nta gapfunyika kari mu nzu yawe, bigahengeza bikajomera, bigasanga nta gapfunyika ko mu bapfumu k'amasubyo kari mu nzu yawe. Bibura ingufu, bigacika intege, bigataha byandara bisubira kuri nyenebyo. Nyenebyo yabibona kuko ntabivugisha, agahita amenya ngo yo wa mukenya ni wandusha ingufu, burya niwe murozi. Kandi ubwire mukozi w'Imana pasteur cyangwa mukozi w'Imana usenga Imana, umunsi uzabona umurozi muturanye akubwira kuri umurozi, uzamenye ngo yarabirungitse, bisubiraho byacitse intege. Tuzi ikiganza Imana icyubahiro, tugotegerwa kuguma kuri Yesu wacu, kuko Yesu niwe mupfumu ari hejuru y'abapfumu, niwe murozi ari hejuru y'abarozi, niwe dogiteri ari hejuru y'abadogiteri, niwe uganza uri hejuru y'abaganza bose. Komera Yesu mu mashi, sema haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Umva, bisubiraho byacitse intege. Amina. Uko rero niko baba dayimoni bari mu kirere, iyo babonye amasengesho ari kuduga ava ku isi harimo amavirusi yabo, bagira ubushobozi bwo gufata ya masengesho. Icyo mwacyumvise? Umva isengesho badafata risa n'iryo Daniel yasenze. Iyo usenze ukabanza ukiyeza, mwami sintunganya amaraso yawe, mwami amaraso yawe Kristo, ukumva amaraso Yesu yakwejeje, kumva mpwemu yaratuye muri wewe, kumva urukundo rw'Imana, amahoro y'Imana, ibyishimo by'Imana, wumva uri kuri rezo neza neza. Haleluya. Icyo gihe rero yudugije ukazamura icyifuzo cyawe imbere y'Imana. Haleluya. Cyasengesho rezamuka ari urubombe rw'umuriro, urubombe rw'umuriro rugaturira bya bidayimoni, bikava mu nzira yabo bikagera imbere y'Imana, mu ijuru ry'amajuru, mbingu z'amambingu, rukagera imbere y'Imana. Nibwo Imana ivuga ati umukozi wanjye yakoze imyigaragambyo, ategerezwa kwishyurwa. Reka ahubwo tukiraho nambabwira uburyo bune Imana yishura amasengesho nk'ayo y'umuriro, bombe y'umuriro uvuye mu kanwa k'umugororotsi. Yesu ashimwe. Uburyo bwa mbere Imana yishura isubiza iryo sengesho ni uburyo bwitwa yego mwana wanje akira. Gisubizo cya urgence, gisubizo cyihuta, kuvuga ngo wasabye Imana muri iyo minsi haba hafi inyishu yawe iraza ukibyibuka. Arega hari abasenga Imana ikazagusubiza utakibuka ko wayisenze. Ntukibagirwe ko wasenze Imana. Yesu adutabare twese. Noneho rero ni inyishu yihuta, urgence. Imana igahita ibiguha muri iyo minsi cyangwa muri uwo munsi. Wari uri kuvuga ati noneho ndaburaye sinzi uko biri bugende, kumbe Imana yaciye hirgica mu wundi muntu azana rasi wawe. Ndavuga abagabo, ndavuga abakozi b'Imana bagiye bagira ubuzima bubi nk'ubwo twagiye tucamo. Umva washike muhira ukabona ibintu, ukumva akamoto k'umuceri, akamoto k'urukarango mu nzu yawe. Wari uziti noneho ndasanga abana bapfuye n'umugore n'inzara, ugasanga barusonze ubugari harimo akaboga. Yesu ashimwe cyane. Tuzi kuboko Imana icyubahiro. Ariko tukiri mu isi Imana iraduha, iratugaburira. Gusa sibwo butumwa nje nahawe, ahubwo nahawe ubutumwa buvuga bwa bumana buri indani, kuko kigitaka iby'Imana dukorera abana nabo barabivuga. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero uburyo bwa kabiri Imana yishura byasengesho ry'umuriro, nuvuga ngo mwana wanje ibyo wasabye ni ukuri, ariko rindira isaha yawe ishike. Ngo ndi kukwereka mwana wa musenziwe ingene uzajya wifata mbere y'Imana, uzi ingene Imana yishura, uzi ukuntu Imana isubiza. Rindira isaha yawe niyashika, ibyo usabye nzawe biguha mwana wanje. Washyuhaguritse ibyo bindi usaba bikazaza nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2 cyangwa 3, byinshi baranabyibagiye ko bisabye Imana.
ko n'uburyo bwa kabiri. Umva uburyo bwa gatatu Imana isubiza yishura rya sengesho ry'umuriro. Ariko Imana ikabona ibyo uyisabye ni ukuri, ariko Imana ikabona ko ibyo uyisabye nibiguha bizagukura mu gakiza. Mba ndakubwire urugero, wari ufise amafaranga cyangwa amahera kandi ukorera Imana, ukunda Imana, uzinduka muri burakeye masengesho mu gatondo, ujya muri korari, uvuga ubutumwa, ufise n'amahera, ariko ukazigira inama ariko ko mfise amahera menshi, ungiye gutanga inzu yanjye noneho cyangwa n'umuduga muri banki bampa amamiliyoni menshi, nguri bikururana, nguri yewe byinshi kabisa, cyangwa nubake n'amaetaje menshi, kandi wari ufise inzu ibaye abari kavuga ati burere kuko ndi umusenzi ndabanza kizana imbere y'Imana, ukaza ati Mana cyifuzo cyanjye ni iki, unyishure, ndashaka gufata ibihera muri banki byinshi, nkora ibikorwa byinshi. Imana ikakuraba igasanga naho uri hafi kuva mu bikorwa byayo. Imana ikaraba ati ninemera ngo itunga ryose rimugereho sizongera kumubona mu bikorwa byanjye. Imana ikagira gute rero? Ikabihuha, yabihuha na yandi wiratanaga kagenda, n'ibiti bikagenda, n'ibiki bikagenda, bukene bukaza. Umva Imana ikaba ngo kugira ngo nguhombe wewe, bure kujya kuvuga butumwa we kimanuka, wewe ndaguhombya. Ariko icyo Imana ikora irakugumya, iragufatika gukomeza kabisa, ukaguma amaboko yayo. Uko niko yagize Yobu. Ikizakubwira ko itunga ryawe ari Imana yaryirukanye, nuko itunga rizagenda, ubukene bukaza, ariko ukajya wumva ndi wava ku Mana. Haleluya! Ukumva ndi wava ku Mana. Tegerezwa kuba gukorera Imana ubuzima bwawe bwose. Satani agaca muri bene wanyu mukorana, niba ari ivuga butumwa, niba ari mu bupasteri, niba ari mu masengesho, niba ari mu budiakoni, abo mukorana bakajya baguha ibinogori, bakuvuga ati reka komasha asigaye agenda n'amaguru nkatwe Jean, dore ibikweto byaramuhengamiyeho Jean, dore inzara yaramwe, dore amaso yamaze guturumbuka Jean, dore umugore uko yabaye, dore umugabo uko yabaye, dore abantu uko babaye. Ukamenya ko bene wanyu bakuvuga, bagutera ibisongo, ibikwasi, ariko ukumva ndi wava kuri Yesu. Haleluya! Ukumva ndi wava kuri Yesu, ukavuga nga Petero ati Mwami nakuvaho nkajya hehe, ko ari wowe ufise amajambo y'ubuzima y'ubugingo. Haleluya! Uzamenye ati ni Imana yabyirukanye. Ubwo ni uburyo butatu Imana isubiza cyangwa yishura. Uburyo bwa kane, usabye Imana ibyo wifuza byose, kandi Imana irabona ni ukuri, wuzuye mpwemu yera, uravugana n'Imana kwere. Imana raba uko umeze mu buryo bw'impwemu. Wavuye hano ubuzima bwawe uri kugenda muri iyi si, hano ugeze ku mwisho wa garanti yawe y'igihe utegerezwa kubaho ku isi. Wowe nturi kubimenya, wowe uri mu maproje, wakoze amaproje y'amamiliyoni y'ibiki n'ibiki, ariko Imana yo ikabona warangije garanti yo kuba ku isi. Imana ikabona ngo ejo uzahura n'urupfu, ejo rusasu ruzihitira ruguhitana, ejo umudugu uzakugonga, ejo uzaryama ubyuka ari ikiziga. Imana ikakureba ati ndakwishimiye mwana wanje, uri umukozi wanje ngunda, ariko bigaragare ngo kubera nabanyegeje kumenya ibikurindiriye imbere, niyo mpamvu uri kunsaba ubukwe, uri kunsaba inzu, kunsaba urubyaro, kunsaba indya ratio, ni ukubera yuko utazi kwejo uzopfa, cyangwa muri riyinga utegerezwa kupfa. Ariko kubera gukunda Mwami mwana wanje, reka nkongera iminsi yo kubaho. Imana ikagusubiza inyuma ikagushyira aha, kongera iminsi, imyaka 30 cyangwa 40 yo kubaho. Noneho ubukwe buzabaho kukuriho, umwana uzomubona kukuriho, inzu uzoyibona kukuriho, ibyo wifuza byose mwana wa cyane. Duzi ukuboko Imana icubahiro. Uko niko Imana yishura umugorotsi wayo yageze ku iherezo. Mbabwiye impfunge nzi, izo nzi njyewe tizibarika, nizo
abavyeyi bambwe nagiye mpfa bakazingazinga bakajya kuzana abantu bimba ngo bahambe, bakaza kumva kana mu vyahi karitsemuye. Nababwiye ingo twagiye tuvukiramo zirimo ubucafu ku buryo kubaho kwacu ni gihamana, ni mapenzi ya Mungu. Kubaho kwacu ni Imana yabishatse, ariko ni par chance, kuko bene wacu barapfuye, abari imbere yanje n'abari inyuma yanje. Imana iravuga ngo baho. No mu gihe nari ndi kuyikorera, mu gihe mu buzima namazi wacu Kongo, ubwo nagiye kuba mu Rwanda ngasubira Kongo ngazi Burundi, impfu nyinshi ndazizagiye ziza, Imana nahejeje ikanyongera iminsi yo kubaho, nkuko yongereje umukozi wayo Hezekiel, iwo muramuzi wo mwami w'abayuda. Yesu ashimwe cyane. Nawe rero hari impfu nyinshi nawe wagiye ubona, Imana ikazirukana ikazigukuramo, impfu Imana ikazigukuramo ukongera ukabaho. Wenda wagize ngo nuko wize cyane, wenda wagize ngo nuko uri umuhinga, wenda wagize ngo nuko ufise amahera cyangwa icyubahiro. No, ni Imana ikongerera iminsi yo kubaho. Duze ikiganza Imana icyubahiro, kuko nta muntu numwe muri twe atagenda arangiza amagaranti, Imana ikamongera iminsi yo kubaho. Ndetse n'abatara sante. Urumva rero inyishu ya kane yo kongererwa iminsi yo kubaho. Nawe byakubayeho, umunsi wose uzajya uramuka mu gatondo ugasanga uri muzima, jumenya ngo abandi bapfuye ni benshi, Imana yambaye kuramuka. Haleluya. Udushimira Imana ko waramutse, kwa abavyeyi bawe baramutse, kwa abana bawe baramutse, ntawe bagiye guhamba, ntawe uri muri prison centrale, ntawe uri mu bitaro. Dushimira Imana, umenye ngo ni Imana yabikoze. Yesu ashimwe cyane. Rero ubwo buryo bune rero Imana yishura, ubwo buryo bune Imana yishura rya sengesho ryaduze n'umuriro. Muri ubwo buryo bune rero inyishu yose ije izanwa na marayika. Aho niho twasomye ingene marayika yazaniye Daniel inyishu yisengesho Daniel yari yasabye, kubera yari amaze gusoma ibyahanuwe ubuvugishwa, asanga imyaka yagenwe 70 y'Abayisiraheli kuzaba mu bunyage yamaze gushika. Atangira gusaba rero, Mana bizogenda gute ko Abisiraheli bivanze n'abanyamahanga, bizogenda gute? Mana mbinyishu. Kubera Daniel yari inshuti y'Imana, iyo Daniel yasabaga Imana ndiyavugaga ngo rindira inyishu. Oya, yari inshuti y'Imana direct. Nibwo Imana yabwiye marayika iti manuka shira Daniel ibisubizo. Daniel yakoze imyigaragambyo inshuti y'Imana. Marayika kimanuka, amanuka ava mu y'amajuru yishimye cyane. Imana itumye marayika kuva mu ijuru, marayika bayishimye cyane. Amanuka asanga bwa bwami bw'Uperesi buri mu kirere, barwanye iminsi 21. Marayika mbisa nshira umukozi Imana inyishu. Abandi iti no, baba generali iti ntabwo ugenda, isi twarayifashe, twashyizemo kutabumbwa, twashyizemo ubusambanyi, inzangano, ubwicanyi, ububorerwe, ibibi byose twabishyizemo n'indwara n'ibibi byose. Isi ni yacu n'abayirimo, natwe ntituzagaruka mu ijuru iwanyu, nawe gumi iwanyu. Iminsi 21. Marayika naniwe araduga asubira mu ijuru ry'amajuru, atanga ripoti iti mwami nabuze kongera ku mugaragu wawe Daniel. Nibwo Imana yahagurukije komanda yitwa Mikael iti genda ukubita abo ba diabolo muri ingara satanike bose bita ba diabolo. Satani yitwa diabolo muri ingara. Mikael akiva mu ijuru ry'amajuru amanuka, imbaraga umuhindo w'amababa yiwe bya bidayimoni tubona Mikael uje muhunge byahungiye kure biva ku izamu. Marayika ageze ku izamu abwira Mikael abwira marayika ati shira umukozi Imana inyishu. Aho niho Daniel amaze iminsi 21 atargatanywa, yarumagaye, yarabaye urukwi. Marayika araza amusubiza mu integeti, umukozi Imana ukundwa n'Imana, hagarara nkubwire, wewe byuka ndakubarire inyishu yawe. Uryo ugisenga, usenga kwawe kumvishwa imbere y'Imana. Ako kanya nanjye Imana iti nduma, ako kanya ariko ngeze mu bwami bw'Uperesi hejuru. Tumaze iminsi 21 turwana nabo, maze kuneshwa. Nibwo rero nduze nkajya mu ijuru, kajya gutanga report, bakampa Mikael
umwe mu bagabisha bijuru by'ibyegera by'Imana niwe wanciriye inzira. Yesu ashimwe cyane. Mu Giswahili ho haravuga ngo ndetse musizaho mu bwabo bw'uperesi andindiriye kugira ngo bitongera kumfata ibyo bigatanya ibyo bisato by'amahero. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero turashaka kwiga iki ngaha, kumenya ngo usenze Imana banza wihane neza. Haleluya. Banza usabe kwezwa n'amaraso ya Yesu neza, ngwe muyera guturemo wumva amahoro y'ijuru, wumve korezo irimo. Yuduga igisengesho ryawe rero riduga ari bombe y'umuriro guturira bidayimoni. Icyakabiri ngusabye wasenze uko, kuko hari abakizwa benshi basenga, abakozi Imana basenga bakijwe neza, ariko kubera guteba gutinda kwinyishu ibisubizo bya bidayimoni biri kwisi biri kuvugira amatwi kabimuciye intege, yamuciye intege akaca mu zindi nzira, akajya kwishingira, akajya muri ibi, akajya gusambana, akajya ku nzoga, akajya mu bapfumu. Marayika yazazana inyishu bisubizo agasanga ndakira umukozi w'Imana yamaze guhindukiza Imana umugongo, bisubizo bigasubirayo. Imana dutabare, bisubizo byacu ndibije bisubira mu ijuru. Tega amatwi rero wumve. Ndagira ngo ndakubarire ngo igihe cyose usenze Imana ukijijwe, ibi byo wasabye Imana bigateba kuza, bigatinda kukugeraho, tuve mu gakiza kawe. Gumana agakiza kawe, uvuge nga Sandraka, Meshake na Abedenego ngo ibyo Imana ishobora kubimpa, ariko itanabimbaye ndumu Kristo zahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa. Haleluya. Ujye uvuga ati ndumu Kristo, ibyaza bitaza ndumu Kristo, nasonza nahaga ndumu Kristo, nagira uburwayi cyangwa ngagira ubuzima bwiza ndumu Kristo, fisi itunga cyangwa ndanaryo ndumu Kristo. Mu izina rya Yesu rifite ubutware. Fisi abana n'abafise ndumu Kristo, fisi umugabo mfise umugore ndamufise ndumu Kristo, gushika gupfa yataye wacu mu ijuru ry'amahoro. Yesu abahezagire. Mumaze kumenya ubwami bwo mu kirere uko bukora, ubwami bwo kwisi ndi turi buheza ibyo bakora, ariko turavuga mu ncamake. Yesu ashimwe cyane. Ubwami bwo kwisi Satani yestaye kwisi. Nababwiye ngo ubwo bwami ko ari butatu bwose burwanya agatwe kanje kimanuka nakawe wowe undeze amatwi nyumviriza kugira ngo bazatujyane mu kiyaga cyaka umuriro, ariko Yesu ntabyemera. Ubwami bwo kwisi buyoborwa nande? Matayo ibice 12. Ubwami bwa Satani yestaye kwisi tumisi bumwiza. Ubwami bwa Satani, ubwami bwa Satani yestaye kwisi, bice 12 by'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, bice 12 murongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 24 ibice 12 bya Matayo. Ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati, uyu nda wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebule umutware w'abadayimoni. Yesu aduhezagire. Hano Yesu yaramaze gukiza umuntu wari impumyi, yarimo abadayimoni baramuhumishije kandi atanavuga, akaba ntavuga, akaba n'impumyi. Yesu amaze kubirukana ibyo bidayimoni mu muntu, noneho abantu barabivuga, bashima Imana, batangarira Yesu, bakunda Yesu. Ariko bakuru b'amadini babyumvise n'abafarisayo babyumvise ati wapi, sibyo bitangaza ntabwo biva ku Mana, ibyo bitangaza nibiva ku mukuru w'abadayimoni yitwa Belizebule bakorera hano ku isi. Ndagira ngo ngure Belizebule ubutware bwo ku isi ni bunini cyane. Ubutware bwo ku isi ni bunini cyane. Niwaganza ubwami bwo ku isi, yashyizeho amaministeri atandukanye, za ministeri zitandukanye ziri hano ku isi utabasha kuraba n'amaso y'umubiri. Abera twigurukiye nibatihana bazashewe, abera twigurukiye
Haleluya, haleluya.